Salam! Welcome to WARC Kyrgyz tutorials. I'm Adina and I'm your Kyrgyz language tutor. I'm so happy to see you guys again today. In our last video, we learned how to describe furniture in our house. Today's topic will be dedicated to feelings. We will learn to express our emotions in Kyrgyz language. Let's look at some vocabulary words and their translations. Happy, бактылуу, бактылуу. Менин балдарым бактылуу. My children are happy. Sad, капалуу же кайгылуу. Том абдан кайгылуу көрүндү. Tom seemed very sad. To be excited. Толкундануу, толкундануу. Эжем үйлөнүү тоюнда абдан толкунданды. My sister was very excited on her wedding day. To be annoyed. Кыжырлануу, кыжырлануу. Бермет эртең менен апасынын кыжырын келтирди. Бермет annoyed her mother this morning. To be disgusted or irritated. Жийиркеничтүү, жийиркеничтүү. Ал жаман тамактан жийиркенди. He was disgusted by the bad food. To be embarrassed. Уялуу, уялуу. Ал ката кетирип уялып калды. He made a mistake and felt embarrassed. To be angry or furious. Ачуулуу, ачуулуу. Күчүк ачуулуу үйдү көздөй чуркады. The puppy ran angrily towards the house. To be afraid. Коркуу, коркуу. Мен караңгыдан абдан корком. I'm afraid of darkness. To be surprised. Таң калуу, таң калуу. Том Мэринин французча сүйлөгөнүнө таң калган жок. Tom was not surprised that Mary speaks French. To be proud. Сыймыктануу, сыймыктануу. Лондондун тургундары бул көпүрө менен абдан сыймыктанышат. The people of London are very proud of this bridge. Brave. Эр жүрөк, эр жүрөк. Атам менин баатырым, анткени ал эр жүрөк. My hero is my father, because he is brave. To be ashamed. Уялуу, уялуу. Өзүңүздүн туура эмес жүрүм-турумуңуздан уялышыңыз керек. You should be ashamed of your bad behavior. To be bored. Зеригүү, зеригүү. Китептин алгачкы бөлүмдөрүн окуп, зеригип кеттим. In English, we use emotion adjectives like happy and sad with the verb to be. For example, I am happy. In Kyrgyz, when we say that someone feels a certain emotion, we can add personal endings. For example, мен бактылуумун. I'm happy. Please note, this only occurs when we are talking about emotions in the present tense, not the past tense. Let's practice this new vocabulary and also take the opportunity to review the past tense. We will talk about a time when we felt a certain emotion. Look at the picture and try to form a sentence
related to what the person in the picture felt. Мышығым өлгөндө капа болгом. I was sad when my cat died. Мен туулган күнүмдө бактылуу болгом. I was happy on my birthday. Ал аны шылдыңдаганына ачууланып жатат. She is angry because he teased her. Ал жыгылганынан уялган. She felt embarrassed because she fell. Мен жакшы баа алганым үчүн сыймыктангам. I was proud because I got good grades. Мен жыланды көргөндө коркуп кеткем. When I saw the snake, I was afraid. That's it for today. I hope this video was helpful. If you have questions, leave them in the comments. And if you think this lesson will be useful, you may like, subscribe, and share it with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşкөнчө.